1 billion. So accordingly we have a very large number of students, a very large number of professionals, engineers, scientists who pass out every year. And we have more than 2 million Indian Americans. And 2 million? 2 million, more than 2 million. Wow. And they are mostly professionals and they are doing very well as doctors, as scientists in NASA, etc. 네. 그러니까 지금 많은 수의 이제 인도 출신 또는 인도 백그라운드를 갖고 계시는 이제 기술자, 엔지니어들이 이제 미국에서 지금 근무하고 계시고 미국 기술 발전을 위해서 노력을 하고 계시는데 대단하죠. 대단하죠. 네. 예. 자, 이런 바탕, 보면 실리콘밸리나 미 항공우주국에 근무하는 인도의 사람들을 참 많이 볼 수 있습니다. 이런 핵심은 역시 교육열이라고 보십니까? Korean parents are really enthusiastic about their children's education in Korea. I think that's the same case in India. So, what do you think, Mr. Investor? That is very true. Here I have really seen that parents and particularly mothers are very dedicated to the children's education. It is the same in India. Both father and mother and the whole family focuses on getting very good education to their children. 네. 그러니까 한국의 이제 교육열 못지않게 인도의 교육열도 뛰어나다고 하는데 단 차이점이 있다면 우리나라는 주로 어머니들이 좀 그럼 치맛바람을 놓요. 네. 그런데 참 인도는 가족 모두가 인도에서는 어머님뿐만 아니라 아버님까지 자녀의 교육에 그렇게 열성을 보이신다고 말씀하시네요. 네. 이러다가 우리가 뒤처지겠어요. 아버님 빨리 가정으로 돌아오셔서 역시 교육에 동참해 주시기 바랍니다. 네. 어떻습니까? 우리 한국에서 19단이라는 걸 처음 듣게 됐어요. 그게 인도에서 온 것인 만큼 인도는 수학에 굉장히 발달이 됐다고 합니다. 우리 대사님께서는 몇 단까지 외우시는지요? India is famous for its really developed mathematics system, and Korea recently imported the timetable up to 19 step. So up to what kind of step can you remember? In India, mathematics has been very strong from ancient times. And astronomy, astrology was known 500, 600 years, 1000 years before the current era. It is generally believed that zero, the concept of zero, was invented in India. So we have a very strong background in mathematics. And yes, all of us as a child, I remember tables up to 20. And you too? Yes, very much so. 그럼 조금만 좀 들어주세요. Can you demonstrate how your strengths in the studio a little bit? Say, let's say 18, 18, 36, 54, 72, 90, on, like that. 빠르군요. 네, 저희가 지금 무슨 얘기를 나누고 있냐면 우리 9구단이라고 해서 저희는 9단까지 외우지 않습니까? 네. 근데 인도에서는 일단 고대 인도에서 이제 대사님의 말에 따르면 0라는 컨셉이 나올 정도로 수학이 발달된 나라고 우리는 9단까지 외우고 있을 동안에 인도에서는 지금 20단 또는 40단까지 외우고 계신다고 하시네요. 대단하죠. 네. 자, 정말 인도의 여러 가지 저력을 느낄 수 있는 그런 이야기를 나눠봤는데요. 어떻습니까? 인도의 또 다른 강점은 영어입니다. 과연 인도의 몇 %가 이렇게 영어를 구사해서 세계로 뻗어나가고 있는지요? So one of the main strengths within the Republic of India is their ability to conducting the language, English. So what percentage do you see can conduct the language proficiently in the country? See, one should look at the history also a little bit. India was a British colony from about 1800 of the current era. So almost 150 years, and they introduced English language in India. And our estimate is that about 20%, 20 to 25% of the population is very fluent in English. That would mean about 200 to 250 million people. Absolutely fluent in speaking, writing, reading English. 그렇군요. 일단은 여러분들 다 알다시피 이제 인도가 한 100년 넘게 이제 영국의 식민지였었죠. 이제 그때부터 이제 영어가 준 공용어가 되고 또 지금 공용어의 하나가 돼 있는데 전체 인구 가운데서 한 20%에서 25% 정도가 완벽한 영어를 구사할 수 있다라고 말씀하시네요. 완벽한. 부럽습니다. 네. 자, 그렇다면요, 이 영어 구사자가 미국 다음으로 많다고 볼 수 있는데요. 인도의 영어 교육에 대해서 좀 듣고 싶습니다. 언제부터 영어를 시작하는지요? So how is the English education conducted or performed in the country? At the school level, up to grade 5, in most of the schools, education is in our mother tongue, one of those 22 languages. And English coming as the second language. From 6th onwards, in the school, one can choose
whether to get studies in the mother tongue, or Hindi, which is our national language, or English. And the same goes for universities. We can choose whether to get education in Hindi or English. But in all our professional colleges, engineering colleges, medical colleges, management colleges, education is only in English. 그렇군요. So at that level, English is the primary language. I see. 일단은 인도에서는 5학년까지는 아까도 말씀드린 것처럼 22개의 공용어 중에 하나를 선택해서 그 모국어로 이제 공부를 하고요. 6학년 때부터는 이제 영어 또는 이제 아까 말씀드렸던 22개의 모국어 또 힌디어 세 가지 중에 하나 골라라라고 또 초이스를 주는 것 같다고 하시네요. 네. 그것이 대학교까지 가는데 의대라든지 공대 또는 경영대학교 같은 그 프로페셔널 전문대학에 들어갈 때는 정말 이제 100% 영어로 이제 수업이 진행이 된다라고 하시네요. 어허. 제가 겪은 그 인도 사람들의 영어 발음을 보면은요, 인도식 발음이 깔려 있는 데다가 굉장히 유창하다 보니까 참 의사소통하기가 좀 힘들었습니다. 이 영어 발음에 대해서 좀 여쭤보고 싶거든요. 네. 그 인도식 발음이 아무래도 섞여 있게 되죠. One thing we are kind of worried about the Indian English teachers in Korea is about their Indian pronunciation. So how do you assess the problem here? No, it's a very important question that after all, parents would also like to have the best for their children. Now, if you are looking for a English teacher, what can India give you? A teacher who has studied English language and literature. He would be major, he would have a postgraduate in English language and literature. He or she would also be a trained teacher. Now, another that he or she would be trained to teach English to those for whom English is the second language. Because for all Indian students there is a mother tongue, which is different. So in all those scores, it is fine. One can all meet all your requirements. Now, pronunciation definitely differs from place to place. Even if you go to England, the BBC English is very much different from what you will really hear on the streets of London or different cities. How we have overcome this problem is, you may have heard of call centers. There are thousands of call centers in India. If in United States you make an inquiry, you dial the telephone number of an airlines company or a bank or a computer service and you want some service, the call most of the time comes to India. And an Indian sitting there answers in an American accent. So the person who has made that inquiry would not know